Hello students, welcome to first PUC Physics online class. So last class we discussed the Cp, Cv as well as the gamma value for the monoatomic, diatomic as well as the diatomic molecule with vibrational energy. Now today we are discussing the specific heat of a solid. So solids in case of solids the molecules are very close to each other, so they are not moving. So they are simply vibrating whenever the heat energy is applied. So therefore we have to consider only the vibrational energy, and we know that the energy associated with each vibrational mode, energy associated with each vibrational mode, that should be equal to, what is the value? The value is given by kBT, where kB is a Boltzmann constant and T is the absolute temperature. So solids will have only the vibrational energy, so therefore the energy associated with each vibrational mode, that should be equal to kBT. And in this case, suppose if we write it for the 3 dimension, in 3 dimension we can write it as, that should be equal to energy associated, that should be equal to 3 kBT. In 3 dimension, now 3 dimensional ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, the energy associated will be equal to 3 into kBT. So, and for the 1 mole, if you consider for the 1 mole of a solid, for 1 mole of a solid, the energy that should be equal to total energy value. This is nothing but total energy. So therefore total energy, so I will indicate as a U should be equal to 3 times Na into Kb into T, because 1 mole containing the Avogadro number of atoms, so therefore we have to multiplying it by Na. This is actually for the in 3 dimension the energy associated, that is nothing but 3 kBT, and for the 1 mole we can write it as 3 times Na into Kb into T. But the term Na into Kb, this term will indicate the R value, so therefore U, that should be equal to 3 times RT. So therefore U is nothing but, here U is nothing but total energy of the solid, total energy of the solid. So total energy of the solid, that should be equal to U equal to 3 into R into T, where R is a universal gas constant and T is the absolute temperature. Now this is actually total energy. Now we have to calculate what is the specific heat. So specific heat, solids will have the only one specific heat. ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ Cp, Cv ಅಂತ ಬಂದಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೈ ಸಿ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಸಿ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಆ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ one formula from the first law of thermodynamics. From the first law of thermodynamics, what is the statement of the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics states that the amount of heat energy supplied is equal to sum of the increase in the internal energy of the system and external work done by the system. And by using the first law of thermodynamics, we have the one mathematical formula. What is the mathematical formula? The delta Q, that should be equal to delta U plus delta W, or it can also be written as delta Q, that should be equal to delta U plus P into delta V. ಹೀಗೆ ಸಹ ಬರೀಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ P into delta V, where P is the pressure and delta V is the change in the volume or increase in the volume. But in case of solids, suppose if we supply the heat energy, now heat energy supply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ increase in the volume will be very very small. So for that reason in solids the change in the volume is almost nearly equal to 0. Solids ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ therefore ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ nothing but internal energy, this is nothing but change in the volume. So therefore delta V value is almost equal to 0. So therefore the equation will becomes delta Q equal to delta U. So heat supplied is equal to increase in the internal energy. So therefore, hence specific heat, we have to calculate what is the specific heat of the solid. So specific heat, I will indicate as a specific heat. What is the formula, actually definition of the specific heat? Specific heat can be defined as it is amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. amount of heat supplied per degree rise of temperature. Therefore, that should be equal to delta Q is nothing but delta U by delta T.
delta u by delta t, or this can also be written as du by dt. ಹೀಗೆ ಸಹ ಬರಿಬೋದು. du by delta ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು d ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ that should be equal to u. What is the value of u? u is nothing but 3RT. So therefore, hence that should be equal to d by dt of u is nothing but 3RT. Here the temperature goes on changes as we supply the heat. So therefore, we have to differentiate T with respect to T only. So therefore, 3R is constant dt by dt. dt by dt, differentiation of T with respect to temperature, that is nothing but 1 ಆಗ್ತದೆ. So therefore, the term will becomes equal to 3R. So therefore, specific heat, sorry, this is not C, this is C. So specific heat of the solid, the value of specific heat of the solid, that should be equal to 3 times R. So we have to remember this value. So 3 times R, R value is 8.314, universal gas constant value. So 8.314 into 3 multiply ಮಾಡಿದರೆ we obtain the specific heat of the solid. So this is a way of calculating the specific heat of the solid. So first of all, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು solids will have only the vibrational degrees of freedom. So and because they are vibrating whenever the heat energy is applied, they are not moving at all. So energy associated with each vibrational mode, we know that kBT value. So in 3 dimension we can write it as like this, and for the 1 mole we have to multiplying by Na, but Na into kB is nothing but R. So this is the total energy, and by using the first law of thermodynamics, this is our formula, delta Q equal to delta U plus delta W, so P delta V, but change in volume is very very small in case of solids as whenever the heat energy is applied. So therefore delta Q equal to delta U. So specific heat calculate ಮಾಡಿ. Specific heat ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಎರಡೇ ಟೈಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಗ್ಯಾಸಿಗೆಲ್ಲಾದರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಇನ್ನು ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲಾದರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 times R. So this is a derivation of the specific heat of the solids. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದು. So we have to remember this derivation. Now next onwards we have to discuss the concept of the mean free path. Mean-free path. What is the definition of the mean-free path? Mean-free path is nothing but it is a average distance that the gas molecule can travel without colliding. ಅಂದರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is moving, then it can collide with another molecule also. So collision ಆಗ್ಬೋದು ಆಗಲ್ಲಿ, ಆಗ molecules undergo collision also. So but whenever the one molecule collide with the another molecule, whatever the distance it travels before collision, and that distance itself is called as a mean free path. So mean free path can be defined as it is the average distance that the gas molecule can travel without colliding. That is called as a mean free path. And we know that the gas molecule is in spherical shape, isn't it? So therefore let us consider one gas molecule is like this. Gas molecule is in spherical shape. So here let us consider the another gas molecule is here. Let d be the diameter. I will indicate as a d be the diameter of the gas molecule. Correct ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Let d full diameter is d. This is the center of the gas molecule. Now this gas molecule is continuously moving with a velocity. I will indicate as a v. Let v be the, I will indicate as a this like this symbol. Let v be the average velocity. Average velocity of a ಅಥವಾ average speed of the gas molecule. So average velocity of a gas molecule, our average speed of the gas molecule is indicated as a v like this. Now this molecule is collide with another molecule. ಈಗ ಈ molecule ಈಗ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ molecule ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. Say another molecule is here. This molecule is colliding with another molecule. Another molecule is here. Same size. Center is like this. I will indicate as like this. The center of this molecule is here. Same size, almost the same size.
Now this one molecule is colliding with the another molecule if and only if their centerinದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ their centers should be at a distance that should be equal to, ನೋಡಿ ಈ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು d ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is d, so therefore this is d by 2. Similarly this is also d by 2, isn't it? So therefore ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟಿರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್? ಈಗ one molecule is here, another molecule is also here. Say another molecule is, I will indicate as say like this. ಸೊ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೆಂಟರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that should be equal to how much? It should be equal to d. Say like this. Center to center, that gap that should be equal to one molecule is colliding with another molecule if and only if their centers are separated by a distance is equal to d. ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ d by 2, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ d by 2. ಸೇಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಿನ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ therefore one molecule is colliding with another molecule if and only if their centers are separated by a distance is equal to d. You should be remembering. And let d is a diameter and v be the velocity, average velocity of the or average speed of the gas molecule. Now ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್ molecule in a time delta t. Let delta be the time taken. Delta t is a time taken to travel, and the distance traveled in a time delta t that is given by, what is the distance traveled? We know that the speed, velocity ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ, and time ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಟು. So we have the one formula. What is the formula? Our formula, velocity is equal to speed is equal to velocity or speed that should be equal to distance by time, distance divided by time. By using this reference formula, distance, so distance ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ velocity or speed into time, so we have to apply this formula. So therefore, so I will write it in, this is a bracket. So therefore what is the distance traveled? So distance traveled I will indicate as a delta x. So therefore delta x that should be equal to, what is velocity? v into delta t. Distance moved by the gas molecule, that is equal to delta x is equal to v into delta t. So distance ಗೊತ್ತಾದರೆ now what is the volume occupied in the time delta t? ಈಗ ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡುವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಒಂದು ಶೇಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, that should be equal to area into distance, that is nothing but delta x, that should be equal to area ಅದು into v ಅದು into delta t. So therefore that should be equal to area of cross section circular. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ therefore ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು ಇರುವಂಥ ಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
area is nothing but pi d square. ಅದು ಇಂಟು ವಿ ಅದು ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ occupied. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುವಂಥ ಇಷ್ಟು ಈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಆಗ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗೋದು. ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ occupied. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು. Now, let us introduce one term. Let n be the number of molecules. Number of molecule per unit volume. Let n be the number of molecule per unit volume. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ 1 meter cube ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ there will be n number of molecules. ಹಾಗಾದರೆ in a 1 meter cube volume there are n number of molecules. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನಾವೀಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ in this volume. What is the total number of molecules? ಈಗ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ therefore that should be equal to n into pi d square ಅದು ಇಂಟು v into delta t. So total number of molecules in this volume will be equal to n into pi d square into v into delta t, where n is the number of molecules per into volume. Now total number of molecules ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ occupied ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ನಾವೀಗ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ therefore ಎಷ್ಟು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. So therefore we can say that this is a total number of molecules. So therefore total number of collision possible. Total number of collision possible. That will be equal to ಆವಾಗ n into pi d square into v into delta t. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದಂತ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಅಂತ ಆಗೋದಲ್ವಾ. 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 50 ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 40 ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n into pi into d square into v into delta t. So this is a total number of collision. Now we have to calculate what is the rate of collision. Rate of collision word is the meaning enta. That is number of collision per second or number of collision per second. So rate of collision calculate ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ? How to calculate the rate of collision? Total number of collision ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. We have to calculate in 1 second how much is a collision is possible. That means ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಷ್ಟು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೊಲಿಷನ್ n into pi into d square into v into delta t. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಿಷನ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನ್ಸರ್, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಸೊ that should be equal to n into pi into d square into v into delta t divided by delta t. This is a way of solving the rate of collision. So rate of collision calculate ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆಂದರೆ
ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟರ್ಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ therefore we can say that rate of collision, hence rate of collision value, that should be equal to n into pi into d square into v. This is a rate of collision value. Rate of collision ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Now we have the one term that is called as a relaxation time. Relaxation time. What is the meaning of relaxation time? Relaxation time is nothing but it is a time interval between the two successive collision. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತದೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್. ಬಟ್ ಈ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈಗ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೊಲಿಷನ್ n ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೊಲಿಷನ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೊಲಿಷನ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್? ಸೊ ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ಟೌ. ಸೊ ಟೌ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 1 ಬೈ ಬರ್ತದಾಗ 1 ಬೈ n ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. No. So relaxation time that should be equal to tau equal to 1 by n into pi into d square into v. So this is a formula. That means relaxation time can be defined as it is a time interval between two successive collision. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್. ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೌ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ n ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಥಡ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದದ್ದು ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದದ್ದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ therefore this much 1 second, in 1 second this much number of collision is possible. So therefore in one collision how much is the time interval taken, time taken for one collision. That itself is called as a relaxation time. But in this case we are assuming that only one molecule is moving and other molecules are at rest. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ at permanently at rest. They are also moving. So therefore for that reason we have to replace this velocity by the relative velocity.
ನಾವು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಎರಡು ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು replace this velocity. We have to replace this velocity by relative velocity. Relative velocity to average velocity, what is the relation? What is the relation between the relative velocity and average velocity? So we have the one formula. That means relative velocity formula and average velocity relationship tarlike formula is given by √2 into v. This is the formula. We have to replace this velocity by relative velocity. Average velocity has to be replaced by relative velocity, and the relative velocity not like a formula √2 into v. That is a direct formula. So therefore, in that case, the relaxation time tau should be equal to, hence tau ge formula barita hoguvaga tau that should be equal hege bartade 1 by n into pi into d square into v iruvalli we have to replace it by relative velocity. That means √2 into v. This is a tau formula. Now v iruvalli hakbekadu relative velocity. Relative velocity is the formula hakbekadu, that is nothing but √2 into v. This is a formula for the time. Relaxation time. Relaxation time that is given by formula 1 by n into pi into d square into √2 into v. Andre relaxation time andre actually enta one collision aglige tekollo time adu. ನಮಗೆ ಅದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್. ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಆವಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತಿಗೂ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್, ಸೊ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೌ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೌ. ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆದದ್ದೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ವಿ ಇಂಟು ಟೌ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 1 by n into pi into d square into √2 into v. Like this. I will write it here again. So therefore L should be equal to v into tau value is given here 1 by n into pi into d square into √2 into v. So therefore here v get cancelled again. So therefore formula will becomes equal to L is equal to 1 by √2 into n into pi into d square. This is the final equation for the mean free path. Here L is called as a mean free path, and mean free path is given by the formula L equal to 1 by √2 n pi d square. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. So therefore L equal to 1 by √2 n pi d square. What is n here? N is nothing but it is the number of molecules per unit volume. Here n is called as number of molecules per unit volume. What is d here? D is called as a diameter of the gas molecule, and hence we can say that mean free path of a molecule is inversely proportional to the square of the diameter of the gas molecule. If the diameter is more, then the distance traveled, mean free path value will be less. So it should be clear. This formula correct ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. L mean free path is given by the formula L, that should be equal to 1 by √2 n pi d square. So mean free path is inversely proportional to the number of molecules per unit volume, and also it is inversely proportional to the
square of the diameter of the gas molecule. So this is a way of solving the mean free path. So definition ಎರಡು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. mean free path ಮತ್ತೊಂದು relaxation time definition. mean free path can be defined as it is the average distance that the gas molecule can travel without colliding, and relaxation time can be defined as it is the time interval between the two successive collision, that is called as a relaxation time. ಪುನಃ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ derivation. We have to write it first of all, d be the diameter and v be the average velocity or speed of the gas molecule, and one molecule can collide with another molecule if and only if their centers are separated by a distance is equal to d. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ d by 2, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ d by 2, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let delta t be the time taken to travel. So in that case the distance traveled, formula reference formula ಇದು. So we are writing this formula. And whenever it travels a certain distance, what is the volume occupied? Volume formula area of cross section into distance, a into delta x ಇಲ್ಲಿ into value ಹಾಕಿದ್ದು, and area of cross section ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. And we are introducing one term that is called as n. N is the number of molecules per unit volume. So that means in 1 meter cube volume there are n number of molecules. So therefore in this volume how much number of molecules are present? So therefore on cross multiplying we get the total number of molecules here. Correct ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದಾಗ, and ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ molecules ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ collisions will be possible. So therefore total number of collision will be this value. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು collision ಉಂಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೊಲಿಷನ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋದಂತಾದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್, ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗ ಒಪ್ಟೇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಈ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. But actually other molecules are also moving. So therefore we have to replace this velocity by average velocity by relative velocity concept. And relative velocity average velocity relationship, the formula √2 into v, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುವಂಥ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೌ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೌ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by n pi d square into √2 into v. What is the mean free path? Mean free path is nothing but it is a distance traveled. Distance ತರಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೌ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ on solving we get mean free path, that is something but L. Sometimes it is also denoted by lambda also. Lambda ಕೂಡ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So L or lambda, that should be equal to 1 by √2 n pi d square, and hence mean free path of a gas molecule is inversely proportional to the square of the diameter of the gas molecule, and also it is inversely proportional to the n. N is nothing but number of molecules per unit volume. So this is a way of obtaining the value of mean free path as well as the relaxation time. Hope you understood this derivation. Thank you.